Nani aliyechora picha hizi? Who painted these pictures? Nani aliyechora picha hizi? Hakuna nyama yoyote iliyoachwa kwenye jokofu. There's no meat left in the fridge. Si kosa langu. It's not my fault. Msichana huyu anapendeza sana. She looks very lovely. Inaisha siku gani? When does it end? Niliumia kwenye kisugudi changu. I hurt my elbow. Utakuwa huru leo adhuhuri. Are you free this afternoon? Utakuwa huru leo adhuhuri. Nahitaji gari la kukodisha. I need a rental car. Nahitaji gari la kukodisha. Anaenda matembezi. He is taking a walk. Anaenda matembezi. Utachukua muda gani kijijini? How long will you stay up country? Utachukua muda gani kijijini? Alirudi kutoka ughaibuni. He came back from abroad. Ni bora usiende huko. You'd better not go there. Hebu nieleze kukihusu. Tell me about it. Hebu nieleze kukihusu. Watoto wetu wanawapenda mbwa, lakini tunawapendelea paka. Our children like dogs, but we prefer cats. Watoto wetu wanawapenda mbwa, lakini tunawapendelea paka. Amekuwa maktabani asubuhi yote. He has been in the library the whole morning. Kuwa mwangalifu na mkoba wako. Wezi zinzia ni wengi hapa. Keep an eye on your handbag. There are many pickpocketers around this place. Kuwa mwangalifu na mkoba wako. Wezi zinzia ni wengi hapa. The kid got hurt. Mtoto aliumia. Ndege ilipaa juu ya mlima. The plane flew over the mountain. Nitapitia tena baadaye. I will pass by later. Nitapitia tena baadaye. Alimshauri aache kunywa pombe. He advised her to stop drinking alcohol. Alimshauri aache kunywa pombe. Naweza kusoma Kihispania kwa urahisi. I can read Spanish easily. Naweza kusoma Kihispania kwa urahisi. Kesho ni siku yangu ya kupumzika kazini. Tomorrow is my day off. Wewe ni mgeni hapa? Are you new here? Wewe ni mgeni hapa? Unaweza kunichukua kwenye kituo cha gari moshi? Can you pick me up at the train station? Unaweza kunichukua kwenye kituo cha gari moshi? Pesa zilimwishia. He ran out of money. Wao huenda kanisani kila Jumapili. They normally go to church on Sundays. Wao huenda kanisani kila Jumapili. Nilipokuja nyumbani, mama alikuwa akipika. When I came home, mom was cooking. Shati hili ni ndogo kwangu. This shirt is too small for me to wear. Shati hili ni ndogo kwangu. Umewahi kuwa Marekani? Have you been to America? Umewahi kuwa Marekani? Nimeshikika ofisini. I'm tied up at the office. Tai hii ni pesa ngapi? How much is this tie? Tai hii ni pesa ngapi? Hali ya hewa ikoje huko Lusaka? How is the weather in Lusaka? Tuna nafasi chache za kuzungumza Kiingereza. We have few opportunities to speak English. Unapaswa kumsikiliza kwa makini. You must pay attention to him. Unapaswa kumsikiliza kwa makini. Unasubiri nini? What are you waiting for? Unasubiri.
Maumivu yalikuwa makali. The pain was terrible. Maumivu yalikuwa makali. Nina umri wa miaka 16. I am 16 years old. Nina umri wa miaka 16. Unaenda wapi? Where are you going? Unaenda wapi? Alikimbia kadiri alivyoweza. He ran as fast as he could. Alikimbia kadiri alivyoweza. Mimi huenda shuleni kwa miguu. I usually walk to school. Alikuwa na shughuli nyingi jana adhuhuri. Tulifikiri nyinyi watu mlihalishana. We thought you guys eloped. Natumai unaburudika. I hope you are having fun. Natumai unaburudika. Hajui chochote kuhusu mpango huo. He knows nothing about the plan. Hajui chochote kuhusu mpango huo. My car was stolen last night. Gari langu liliibwa jana usiku. Maumivu ya kichwa yamepoa. My headache is gone. Maumivu ya kichwa yamepoa. Mimi ni mmoja wa timu ya waogeleaji. I belong to the swimming club. Mimi ni mmoja wa timu ya waogeleaji. Yeye hujipodoa kupita kiasi. She wears a lot of makeup. Yeye hujipodoa kupita kiasi. Wapi mwisho wa mstari huu? Where is the end of this lane? Wapi mwisho wa mstari huu? Acha mwenyewe nishughulikie hili. Let me handle this. Acha mwenyewe nishughulikie hili. Tafadhali njoo nyumbani kwangu. Please come to my house. Tafadhali njoo nyumbani kwangu. Naomba maji kidogo. I want some water. Naomba maji kidogo. Hatimaye Tom aliacha kuvuta sigara. Tom finally gave up smoking. Hatimaye Tom aliacha kuvuta sigara. Je, ungependa kula tufaha jingine? Would you like another apple? Je, ungependa kula tufaha jingine? Tom aliugua kitandani Jumapili iliyopita. Tom was sick in bed last Sunday. Yeye hulima kilimo cha mpunga. He grows rice. Yeye hulima kilimo cha mpunga. Utanisaidia kufanya kazi zangu za nyumbani? Will you help me with my homework? Lipo duka kuu hapa karibu. Is there a supermarket near here? Lipo duka kuu hapa karibu. Huenda wageni wasiwalishe wanyama. Visitors may not feed the animals. Huenda wageni wasiwalishe wanyama. Ni nini kilichotokea? What happened? Ni nini kilichotokea? Unaweza kwenda ukitaka. You can go if you want. Unaweza kwenda ukitaka. Ndege ilichelewa kutokana na hali ya anga. Due to the weather, the plane was late. Ndege ilichelewa kutokana na hali ya anga. Tom anapenda kucheza besiboli. Tom likes to play baseball. Tom anapenda kucheza besiboli. Je, una wakati? Do you have some time? Je, una wakati?